لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینان کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت خریده اند، اما تجارتشان سود نکرد و هدایت نیافتند. مثل آنها مانند مثل کسی است که آتش افروخت، پس هنگامی که آتش پیرامون او را روشن کرد، خدا روشناییشان را ببرد و آنها را در تاریکی رها کرد که نتوانند ببینند. کر و لال و کورند، پس برای هدایت باز نخواهند گشت. یا مثل دیگر این است که ابر بارانزایی که در آن تاریکی ها و رعد و برق هست از آسمان بر آنها ببارد، آنها در هر صدای مهیب رعد انگشتانشان را از وحشت مرگ در گوشهایشان فرو می کنند تا از آن بپرهیزند، اما خدا کافران را همیشه در احاطه دارد. نزدیک است که برق نور دیدگانشان را برباید، هر بار که روشنایی میتابد در آن راه میروند و آنگاه که تاریکی بر آنان افزون می شود از رفتن باز می ایستند. و اگر خدا میخواست میتوانست شنوایی و بینایی آنها را ببرد، زیرا که خدا بر همه کار تواناست. ای مردم، پروردگارتان را بپرستید که شما و آنان را که پیش از شما بودند بیافرید، باشد که پرهیزگار شوید. آن خدایی که زمین را برای شما بستر کرد و آسمان را چون گنبد بیفراشت و از آسمان آب باران فرو فرستاد و بدان آب برای روزی شما هر گونه میوه پدید آورد، پس برای خدا همتایان قرار ندهید در حالی که حق را میدانید. صدق الله العلی العظیم. صلوات. اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. They are the ones who brought error for guidance, so their trade did not profit them, nor were they guided. Their parable is
is that one of who lighted a torch, and when it had all lit up around him, Allah took away their light and left them sightless in manifold darkness. Deaf, dumb, and blind, they will not come back. Or that of a rainstorm from the sky, where in darkness, thunder, and lightning they put their fingers in their ears, due to the thunderclaps apprehensive of death, and Allah besieges the faithless. The lightning almost snatches away their sight. Whenever it shines for them, they walk in it, and when the darkness falls upon them, they stand. Allah had willed. He would have taken away their hearing and sight. Indeed, Allah has power over all things. O mankind, worship your Lord, who created you and those who were before you, so that you may be God-wary. He who had made the earth a place of repose for you, in the sky a canopy, and he sends down water from the sky, and with it brings forth crops for your sustenance. So do not set up equals to Allah while you know. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. با تشکر و سپاس فراوان از محترم حاج کریم بسام، آقای امیدالله عابد و میلاد زرابی، میرسیم به بخش دوم برنامه امشب. همونطور که خدمت عزیزان اعلان شد، از طرف برادران محترم برادر سید رسول نقوی شعر تهیه کردن که به سمع شما خواهند رساند. میریم و از مطلبشان استفاده میکنیم. از محترم سید رسول نقوی خواهش میکنیم که تشریف بیارن و شعر خود برای ما بخوانند. صلوات علی محمد و آل محمد. من به فدایت شوم مج غریبایی، به پابوست آمدم تو امام رضایی. من به فدایت شوم مج غریبایی، به پابوست آمدم تو امام رضایی. بیا که برم به نجف امام اولین است، بقیر زیارت کنم امام دومین است. بنازم قبر تو حسن مجتبایی، به پابوست آمدم تو امام رضایی. من به فدایت شوم مج غریبایی، و پابوست آمدم تو امام رضایی. امام سوم حسین شهید و کربلای است، حضرت عباس نگهبان مگای است. شاه زین العابدین بیمار کربلای است، به پابوست آمدم تو امام رضایی. همه با هم. من به فدایت شوم مج غریبایی، به پابوست آمدم تو امام پنجمین است. صادق آل علی امام ششمین است. بنازم مکتب او که مذهب مؤمنان است، به پابوست آمدم تو امام رضایی. من به فدایت شوم مجی، به پابوست تو امام رضایی. امام هفتم موسی امام به کاظمین است، حضرت رضا ببین چه گل نور دعین است. زامن آهو شدی زامن غریبایی، به پابوست آمدم تو امام رضایی. من به فدایت شوم مج غریبایی، به پابوست آمدم تو امام رضایی. امام نوهم تقری امام یزدهم شیعیان است، به پابوست آمدم تو امام رضایی. من به فدایت شوم مج غریبایی، به پابوست آمدم تو امام رضایی. عزیز زهرا امام دوازدهم مهدی است، قلب شیعیان او همش به سوی اوی است.
جعفر نوکر خاندان اولیاء است به پابوست آمدم تو امام رضایی من به فدایت شوم مج غریبایی به پابوست آمدم تو امام رضایی و محمد و آل بیت محمد صلوات. خب با تشکر و سپاس فراوان از آقای نقوی و از شعر زیباشان. Our second session has finished at this point. After our regular announcement, we will listen to Ajag Modarres' speech, inshallah. Ajag Modarres' speech tonight, he's going to continue on the same topic as last week, which was the topic of last week was deviance and faith. This has been the topic for several weeks by now, and he's going to elaborate on that tonight as well, inshallah. But before, if I can have everyone's attention, please. Donations and your monthly pledges. Please see Brother Zayamili and check with him to make sure that you're up to date with those monthly pledges. Please, for any reason, if you're behind, please try to bring it up to date. And if you can do a little more, we will greatly appreciate it. Tomorrow, our school will be open from 9:30 to 2 p.m. With the exception of kindergarten, will be dismissed at 1 p.m. So please make sure to pick up your kindergarten students by 1 p.m. And please make sure that they bring all their books, everything that they need for school tomorrow. And for the kindergarten students, please make sure that they don't bring any toys to school. Our next week, we're not going to have any program. Actually, for the next 2 weeks, we're not going to have a program, which will be December 27th and January 6th and January 11th. We're not going to have any. We're going to resume on January 10th. Actually, for the next 2 weeks, we're not going to have programs. And there's not going to be school also for the next 2 weeks. That would be the winter break for all our students as well. But we will resume, inshallah, our regular programs on January 10th, 2020. With that being said, if you donated towards Masjid any amount of money, and if you would like to write it off from your next, let us know so we can give you a receipt. And the deadline for you to request a receipt is January 20th. If you miss that deadline, we will not be able to give you a receipt. So that's very important. And please, if any amount that you donated towards Masjid, because we are a non-profit organization, you can write it off from your taxes. So please don't be shy. I'm asking Brother Zai Amili to make a note of my name and give me a receipt for whatever I did for that little bit. But don't be shy. Ask for a receipt and deduct it from your taxes if you can. With that being said, also there's a group of our brothers and sisters are going to Karbala, inshallah, on this coming Monday. Ajaga Modarres, Haji Yasin from our community that I know of. So we wish them all a nice and safe trip back and forth, and we ask them to remember all of us in the holy sites that they'll be visiting in Karbala and pray on behalf of all of us in there, inshallah, so one day we can go there as well. Okay, and so we're not going to have any program for the next 2 weeks. We will resume back January 10th, 2020. Please make a note of that. Please remember that we're located in a residential area. When you're exiting tonight is our last program, so make sure that you keep noises down as much as possible, so we don't want to bother our neighbors around us. There's a lot of talk tonight. Okay, so I'll let Ajaga to come forward. I cannot do this. Maybe he can deal with all of this noise. Meeting was Mazar Hujjtul Islam wal Muslimin, Aghay Modarres. Oh, Slido, right. We're going to do I have a note here, but I got distracted by all of this noise. We will have, as usual, we will have a Q&A. Ajaga will have a Q&A at the end of program.
If you don't have Slido on your phone, please try to download it. It's Slido, and the code for that will be 1214. 1214 1214. تحت الاسلام والمسلمین آقای مدرس استفاده میکنیم. سر سلامتی خودت. Again, to take a look at Nahj al-Balagha, there is a khutbah, there is a sermon in Nahj al-Balagha that Imam Ali alayhi salam talks about one of these deviances in faith. One of the misguidance that could occur within someone's faith is nifaq, hypocrisy. Munafiq, hypocrite. The root of the word nifaq come from nafq language. There are two roots for this word, two meaning, two usage. One meaning of nafq is, so the causes, the roots of hypocrisy according to Quran has been mentioned in the next ayah, verse 14 of Surah Hadid. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. The hypocrites, even from the wall, right? So the wall said, the inner side of the wall is rahmah, means the side the believers are is mercy of Allah. The outside, which is the hypocrite side, is the punishment, is the Allah's chastisement. So even this conversation continues with hypocrites asking the believers, weren't we with you? Alam nakun ma'akum, we were with you, which means that we prayed with you, we ate with you, we celebrate Eid with you, we went to Hajj together, we did everything together because we're not kafir. Munafiq is that they did everything that other Muslims did. Alam nakun ma'akum. They will call out to say, did not used to be with you together? Qalu bala. The believers will say, yes, you were with us. But وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. This is the key word here. Said, yes, we were together. Physically, we're in an approximate, distance from each other, very close approximate. But you put yourself in trouble with your own hand. Fatantum, the word fitna means test, right? Fitna. As we have al-mal wal-banun, fitna. Your wealth and your children are fitna. Fitna means test. It's the way that Allah will test you. Here is that Allah didn't test you. Who tested themselves? You did. You tested yourself too much. What it means is that you put yourself in a position to test your faith quite often. When we test our faith, when we surround ourselves with an environment of sin, that's the way you test yourself. When you participate in an activity that it has a possibility of pushing you towards sin. These are all tests. When you surround yourself with temptation. I watch something haram and then I want to see if I do haram or not. I listen to haram, I hang out with the wrong people, then I want to see if I'm mu'min enough or not. Or I'm so sure of myself that I will protect my iman. So to the hypocrites, they will be told, you put yourself in a position of misguidance quite often. Fatantum anfusakum. So one thing about the hypocrites at the time of the Prophet, which was said, was these munafiqeen used to hang out with the non-believers quite a lot. So what happens when you spend a lot of time with people whose their mind is not, we're not talking about people with a different opinion. I'm talking about somebody whose mind is corrupt. So I'm borrowing this example from another speaker, which I like the example. He said, imagine in cooking, right? If you cook in the house or anywhere, especially if you're from our cultures that we use a lot of spices, right? When you are there after a couple of hours, after a couple of days, your nose loses the sensitivity to the spice, scent. You don't even know what kind of a smell. It becomes normal oxygen to you, right? And if somebody who is not, his nose or her nose is not familiar with that scent, as they enter the house, it hits them in the face, right? A wave of all these different fragrance comes to them.
Why is that? They're the same people with the same nose. Why one of them is that sensitive and shows reaction and other doesn't? Because eventually, when you're in a certain environment, you adapt, you get used to it, it does not have the same kind of reaction anymore. Hypocrisy, that's the way. After, when you go to, let's say I go to a bar, I don't drink. Imagine if you go to a gathering that they drink, the first time you go, right, there's a reaction, especially if you've never been to a drinking gathering. But after the 7th time, you're fine. Even probably still, if you have your iman, you get a sparkling water to have the look of it, but it's not alcohol, but you don't want to be the odd one. You want to assimilate. That's the way hypocrisy takes place. And then you still come to masjid, and now you go to that gathering as well. We go to both places. That's what hypocrisy is, right? With the kafir, you're a kafir. With the sinner, you're a sinner. With the mu'min, you're a mu'min. With the sheikh, you're a sheikh. In every, you're a chameleon. You adapt to the environment. That's what hypocrisy is about. And that becomes very, very dangerous disease. Why? Because you don't even know who you are anymore. You become what people are. You have nothing to stand by. برای همینه که مریضی نفاق ممکنه تو هر لحظه در زندگی انسان اتفاق بیفته. من فقط میخواستم به فارسی فقط خطبه امیرالمومنین رو بخوانم، چون انقدر میگم سر شماها شلوغه، سر ما هم شلوغه، سر شما هم شلوغه، وقت نداریم که نهج البلاغه رو بره فارسیش هم بخونه. حالا من میگم حداقل اینجا فقط بخوانیم. من چند قسمتش رو میخوانم. این منبر فارسی من همین باشه. حضرت میگه اگه میخواین بدونین منافق رو، خیلی هم با جزئیات حضرت معرفی میکنن. خب حضرت اینجوری آغاز میکنن: شما را از منافقان بر حذر میدارم، دوری کنید از آدمای منافق، زیرا آنان مردمانی گمراهند و گمراه کننده. هم خودش گمراه، هم دیگران رو میخواد گمراه بکنه. خود لغزیدن و دیگران را میلغزانند. خودشون خطا کردن، الان نوبت بقیه است. به رنگ‌های گوناگون و حالت‌های مختلف در میآیند. این مثالی که زدم خلاقیت من نبود، خلاقیت امیرالمومنین توی جمله است که به رنگ مردم میشن. با هر وسیله و از هر طریقی دنبال فریب انسان‌ها هستند. دلهایشان بیمار است و ظاهرشان آراسته و پاک. مخفیانه عمل میکنند و چون خزنده‌ای زهرناک آهسته میخزند. بیخبر زهر خود را میریزند. یعنی آدم منافق خودش هم نمیداند منافق است، بدون که بفهمد زهر میریزد، ضرر میزند. شرح و بیانشان دارو و گفتارشان شفا، اما عمل و کردارشان درد بیدرمان. حرف که میزنه شفاست، آرام میشی با حرفش، ولی به کارش که نگاه میکنی یک پل بعد از پل دیگر رو خراب میکنن، یک ضربه بعد ضربه دیگر میزنن. به رفاه و آسایش مردم حسادت میورزند. منافق که مردم آسایش دارن حسودی میکنه آدم منافق. به آتش بلا و گرفتاری دامن میزنن و دیگران را ناامید میکنن. وقتی دیگران آسایش داشته باشن اینا حرام خورن، اینا چه کارن. بعد مردم اگه مشکلشون اینقدر باشه بزرگتر جلوه بدن، ناامید. در هر راهی به خاک هلاکت افکنده ای و برای نفوذ در هر دلی وسیله ای و برای هر غم و اندوهی اشک‌های دروغین دارند. به هم مدح و ستایش وام میدهند و از یکدیگر انتظار پاداش دارند. اگر چیزی بخواهند پافشاری میکنند و اگر سرزنش کنند پرده دری و بی‌آبرویی میکنند و اگر داوری کنند زیاده روی میکنند. در مقابل هر حقی باطلی در بغل دارند و در برابر هر راستی خمیده‌ای و برای هر زنده‌ای قاتلی و برای هر دلی کلیدی. یالا طولانی است، من همین اندازه
که با آشنا بشیم با کلام امیرالمؤمنین. این منافقه. خیلی هم سخت است آدم خودش رو بشناسه. این منافق شناسی نیست که ما دیگران رو بشناسیم. پیغمبر خدا رو هم خداوند میگه که ای پیامبر اینا به تو میگوین مؤمنن، اما من خدا به تو میگویم اینها منافقن. من خدا از دلهای اینها خبر دارم. اینا همون کسانی هستن که پیغمبر خدا وقتی دستوری میداد برای دستور پیغمبر هم بهانه‌ای داشتن رد بکنن، اشکال بگیرن حتی به پیغمبر خدا. برای همین است که تو دین ما خیلی سفارش شده به این که راه حل نفاق رو هم معرفی کردن. سلام علیکم و رحمت الله. راه حل نفاق رو هم معرفی کردن که الان انشالله آخر صحبت بهش میرسم. این آیاتی هم که دارم از سوره حدید میگم که آدم نفاق رو خوب بفهمد. So we came to this point that Allah subhanahu wa ta'ala says to respond, right, to the hypocrites that we were with you. Why you don't let us use the light? Why we do not have the same light? The first reason, they say you end up in hypocrisy. And it's the beauty of Quran, it is a sequence that this happened and then this happened and then that happened. So Allah goes in sequence. First, what you did wrong was that you tested yourself. Or in other words, you put yourself in the wrong kind of environment quite often. Yusuf alayhi salam ran away from haram. Don't think that if you're constantly in an environment of haram, you'll be fine. The minimum is that the haram becomes normal to you. Become normal. Because one thing is that we don't do a haram because we don't do it because of our iman. Sometimes we don't commit a haram because we're used to it. We don't like it. That's it. There are people who don't drink alcohol not because of religious reasons. They just don't like it. For a personal discipline, they don't do it. But when iman is the motivation, then your horizon is much wider. The reasoning behind is not just a personal principle. In addition to that, you believe in a bigger design, in a bigger purpose than just, no, I don't want to be drunk, or I don't like the taste of it. There's more reason behind it. So ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. You put yourself in a position of destruction to destroy your iman. The lesson here is that if you surround yourself with the wrong kind of people, and you should be the judge of that, is a gradual process of creating that, two-faced identity. وَتَرَبَّسْتُمْ. The second thing you did is that you waited so long. You procrastinated. تَرَبَّسْتُمْ, it refers to the ability of somebody saying, oh, I'll do it later. Later I'll do it. The sequence is that when somebody surround themselves in the wrong place, in the wrong environment, after a while you get to know that what you're doing, you're wrong. Eventually you come to your senses. So I should have hung out with this person, or I should have done this. But what happened is that we promised to stop doing it in a while. I'll stop it this Ramadan. This new year, I'll stop. I'll change myself after I go to Hajj, after I get married. There is a deadline that I want to be better and quit the haram after that. Quran said the hypocrites, the same thing happened to them. First, they put themselves in a wrong kind of predicament. Second, after they figure out what kind of a big mistake they did, they said, oh, I'll do it later. They procrastinated. So what happened after they procrastinated? وَارْتَبْتُمْ. You became skeptical. If you just think about it yourself, it makes sense, right? After a while,
you go and you do something wrong. What is the first natural feeling that you have after you do something wrong? Guilt. I feel guilty. But at the same time, it's very difficult to quit something you're used to. That's why we have, you remember, we talk about habits, and Imam Ali said, somebody quitting a habit is like a miracle, because the more and more you do something, is much more difficult to quit. Even if you feel guilty about it. It's like, anything. If lately somebody, if somebody that they hate to be next to someone, that let's say they're smoking, right? I don't want to be a second-hand smoker. But after you start smoking yourself, you cannot even, pass the day without smoking. It become a need. You changed. Something shifted. So the guilt comes, but the solution to guilt is false hope. I'm going to be better. I'll change myself. You negotiate with yourself. That's one of the natural ways to deal with a problem. You negotiate, you try to bargain with yourself. I'll change myself. I'll do it. But after a while, we don't like to feel guilty. It's not a natural thing. And Allah doesn't want us to feel guilty. That's why there is repentance and you move on. Tawbah, move on. Right? But people who procrastinate, they deal with a lot of regret, with a lot of self-blame and self-hatred and guilt. So what is the solution they find? This is the moment that the skepticism comes. Why I feel guilty so much? Rather than fixing the reason that I feel guilty, let's just, not even consider it to be something wrong. It's like when they talk to criminals, the criminal could be, they could kill someone, or when they were robbing, they hurt someone, and they justify, no, it was their fault. They shouldn't go for their gun. They should have been the hero. They were the thieves. They were the one that caused harm. But even in order to justify their guilt, they find excuse. Okay, they had some motive. It was not my fault. When it comes to your faith, and hypocrisy and faith happens, when the first thing comes to your mind, you're sitting and you're feeling guilty about drinking, or feeling guilty about drugs, or feeling guilty about lying. And then the shaitan, of course, opened the pathway, and then your own temptation comes and said, why I even feel guilty? Is there even a God that I feel guilty for? Is there even a life after death? Is there even any purpose for these rules? All these no's and don't do that. I should be happy. I deserve to be happy. And that discussion with yourself is a process of convincing myself that it will lead me to doubt, right? There's nothing to feel guilty about, right? Rather than try to solve the problem, the equation, the best is just to erase it. There's no equation. What are you trying to solve? وَارْتَبْتُمْ. Look at the beauty of Quran. 3 stages. You surrounded yourself, you put yourself in the wrong predicament, you procrastinated, you waited too long, then skepticism take over, you start convincing yourself, questioning. Skepticism is not even about answer. It's about just doubting. That's it. That's all it is, doubt. It's not, why I should be even, abiding this rule. Why should I even oblige myself? So that happened. There is no life after death. There is no God. There is no religion. There's nothing. And then the 4th stage of hypocrisy took place. So there are 4 stages for hypocrisy. The 4th stage is what? وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيِّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. So after you become skeptical, false hopes deceived you. Far-fetched wishes, Amani is as false hopes. Something that is not really hopeful, but you put your hope into it. وَغَرَّتْكُمْ. غَرَّت is about deceiving. Distracted you, deceived you. Why this happens? Because after hypocrites become skeptical, so there is no heaven, there is no hell, there is no life after death, there is no judgment, there is no idalat, there is no God, there is nothing. What becomes the only option if you don't believe in any of that? This is it. This is everything.
this life. So in this life, you're looking for something to look forward to. Hope, right? I'm looking forward for this, I'm looking forward for that. I'm looking for the next vacation, I'm looking forward for that. Small things, which are fine to look forward to, but they become the ultimate goal because you don't believe in the life after this. You don't believe in charity and selfless act. You don't believe in any of that anymore. Because you're a skeptic. You don't believe in them. You have to figure out how to be happy yourself. And now you see the distraction happens. You get deceived by dunya. That's why Imam Ali said, one of the reasons of hypocrites, biggest reason of hypocrisy is dunya. You cannot go after dunya without leading to the hypocrisy. That's the way it is. That's the reason the look of dunya is everything is hypocritical, right? All these expensive restaurants, inside of it is very clean. Outside, there are homeless people sleeping. The richer the neighborhood, you see sometimes the amount of torture and poverty, people in that environment is higher. It's the way it is. It's very hypocritical. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور, until the edict of Allah came, and then the deceiver, which is the shaitan, the ultimate deceiver, deceived you concerning Allah. This is the cycle of hypocrisy. And that could happen to any of us, or could already happen to any of us. Stop the cycle. Disrupt it. That's the only way we can stop this deviance in faith. Again, 4 stages, I'm going to, inshallah, summarize it. 4 stages. First, what kind of situation you put yourself into, how much you test your faith. If you go over and over, you hang out with certain people, eventually it's going to wear on you. We know that if you pass by somebody, you hang out with somebody with a certain fragrance, you're eventually going to smell like them. Depending on how strong of a perfume they use, you're going to smell like them. Actions are exactly identical. After a while, you hang out with somebody who smokes weed. After a while, probably you consider it too. Why not? Again, sometimes you just talk to them in a co-work, they do it in their own way. No, I'm talking about in a smoking time, you're with them all the time. Yes, there are exceptions to every rule. It's like when it comes to flu time, there are people that they give it, a handshake to somebody who's sick and they don't get sick. But are you going to risk it? A lot of people get sick. It's viral. But we don't say, oh, because there are 5 people that I know or 4 people that I know or 1 year that even I shook hand or somebody sneezed on me, which I hope it never happened to you. You say, oh, because of that, I'm immune to flu. You will not say that. It's about probability of it. So that's one. Second is procrastination. If you know you're in the wrong place, and the wrong place, I'm not talking about, you go somewhere and it's out of your control, or you're in your job or in your school. I'm talking about places you chose to be, and you know what kind of wrong environment we're talking about. You know. If you go there, procrastination is going to just help the ability of this skepticism to take over, which is the 3rd stage. And when the 3rd stage establishes itself, then you start creating false deadline, false hopes, false goals. That's it. That's the only thing you look forward to. Nothing bigger. And the result of that is you will never experience the light and happiness you're supposed to. It should be deeper. That's why the true believers, you put them in a prison, you cannot break them. And some people, you take away their car and that's it. They think is end of the world. Because the happiness, the ultimate joy comes from that deep connection. Nothing else can replace it. They're just replacement, alternative that they cannot function. They cannot work because they're too small to fit that big hole. How dunya can replace Allah? How? It's impossible. با یه حدیث برای فارسی زبانان انشاءالله صحبت رو تمام کنم که وقت عزیزان فارسی زبان رو خیلی ما نگرفته باشیم. حدیث بازم از وجود مبارک آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست که حضرت در
باب منافق وقتی که صحبت میکند میگه برای نفاق 4 تا ستونه. 4 تا ستون اصلی نفاق اینها هستن. 1 هوس، هوس انسان پای اول نفاق. آدم منافق دنبال این است که هوسش راضی بشه، هم خودش خوشحال باشه هم بقیه خوشحال باشن. برای همین حدیث داریم منافق خیلی به زحمته، به تکلیفه، چون مؤمن کارش معلومه. اما منافق میخواد همه رو، هم دنیا هم آخرت، هم حلال هم حرام، همه رو با هم داشته باشه. نمیشه، به زحمت میفته. مؤمن حداقل میگه آقا ما حرام انجام نمیدیم، نیازی به این که بیام زحمت خودمون بندازیم نداریم. یکی هوس. دوم سهلنگاری، یک انسان هیچ چیزی رو جدی نگیرد. آدم منافق خدام براش اینقدر مهم نیست، اگه لازم باشه حاضر از خدام کوتاه بیاد. آدم سهلنگار یعنی کسی است که اصولش اصول محکم نیست، ساده میگذرد از کنار چیزهای مهم. این منافقه. یعنی روز جنگ احد منافقین پیغمبر رو ول کردن، پیغمبر خدا رو ول کردن. این حتی پیغمبر خدا براش مهم نبود. این میشه منافق. کلام خدا، کلام پیغمبر دیگه ارزش نداره برای منافق. سهلنگار میشه. سوم خشم، عصبانیت. برای همین تو همین خطبه امیرالمومنین فرمود اگر میخواین نفاق رو متوجه بشین، نفاق قرآن میگه خودش رو در لحن آدم نشون میده، در طرز صحبت. یعنی خدا میگه در قرآن منافقین از کنایه و نیششون میفهمی، چون داره هی لبخند میزنه. دیدین میگم حتی منافقای آدمای منافق هم میخواین بشناسین که وظیفه ما نیست انشالله. اینجوری نفاق هم ممکنه دائمی نباشه، که ممکنه در یک لحظه منافق باشه. مثلا طرف داره سعی میکنه جلوی شما نفرت خودش رو پنهان کنه که چقدر از شما دشمنی داره، لبخند میزنه. مثلا لبخند میزنه بله بسیار خوشحال شدیم از دیدن شما، بعد نگاه میکنی کنار همون حرفای تعریفای یک نیشم میزنه. آره دیگه اگر ما دعوت نمی کردیم که شما نمی آمدین، شما ماشاءالله او بالا هستین، ما رو نمیشناسین. تو اوج تعریفاش یک کینه، یک ذره میزنه بیرون. این لحنه خودشو نشون میده. خشم دیگه، عصبانیت منافق. او خشمم یک تأثیری داره رو رفتارش. و آخریش چهارمی طمع. آدم منافق طمعش زیاده، خواستنها، همه چیزو میخواد. برای همین حاضر از برای به دست آوردن آنچه که میخواهد او چیزی که اعتقادم نداره بگه. آدم منافق میخواد به این برسه، حالا ما هدف ماست به اینجا بریم یا این مال ما باشد، حاضریم هر کاری بکنیم. اگه لازمه بریم نماز بخونیم، اگه لازمه بریم گناه بکنیم، اگه لازمه بالا بریم پایین بیایم، هر چی شما میگیم ما بکنیم تا به اون که میخوایم برسیم. این 4 تاست. ریشه خیلی از گناههای ما برمیگرده به چیز عادی. درمان نفاق چیه؟ گفتم قول دادم بگم. درمان نفاق امیرالمومنین تو همین خطبه نهج البلاغه فرمود اولین درمان نفاق اینه که با قرآن مأنوس باشین، بفهمین قرآن رو. داروی ضد نفاق قرآنه. هی قرآن شما میگن سوره منافقین مستحب تو هر نماز جمعه مستحب سوره منافقون خوانده بشه. یک یادآوری باشد، مثل یک پادزهری برای زهر باید باشد. خود امیرالمومنین فرمود به اصحابش اگر میخواید در مقابل نفاق یک درمانی داشته باشید این یه راه. دومین راه زبان، آدم روی زبانش کنترل داشته باشد. آدم منافق گفتم تو لحن صحبتم تاثیر میکنه. منافق زمانی است که انسان این زبانه، اگه چیزی رو اعتقاد نداریم نگیم آقا. نمیگم برو طرف جلوش وایسا تو صورتش بگو من از تو بدم میاد، چه ادب آدم بدی هستی، اینم توهین نکنیم به کسی، ولی دروغ هم نگیم آقا عجب آدم گلی هستی، آقا از تو بهتر اصلا نیست، تو نباشی این مسجد اصلا نمودش رفته. اگه نداری اعتقاد نگو، نه بدی بگو نه تعریف دروغ بکن.
برای همینه که میگم منافق غیبت زیاد میکنه، یعنی به زبان جلو جمع یه چیزی میگه، پشت سر میره دقیقا مخالفشو میگه. مثلا بعضی از آدما که از بیرون نگاه میکنه میگه عجب آدمی مشکل روانی داره، جلوش انقدر قربان صدقه و تعریف کرد، این پشت سر فقط میگه دشمن خونی است. ما کدامو ببینیم؟ چرا اینقدر درو است؟ برای همین است که ما داریم یک امام کاظم علیه السلام، یک کسی آمد داخل درب منزل و درب خانه، حضرت در رو باز کرد، با اصحابشون صحبت کردن، رفت. بعد یکی از اهالی خانه امام سوال کرد که آقا جان چرا تعارف نزدین که بیاد داخل خانه؟ حضرت گفت که من آمادگی نداشتم، خانواده من تو وضعیتی نبود، راحت بودن، نمیخواستم باعث اذیت خانواده بشیم، تعارف دروغ نزدم که بگم بفرما، در ته دلم بگم که نفرما. و اینم خودش یه نفاق خفیفه دیگه. تو بگی بیا و در دلت باشه که نیاد. دیدیم ما مهمان دعوت میکنیم، میگه فلانی رو زنگ بزن، میگه جا نداریم، میگه زنگ بزن، اون میگه نمیاد، خودش نمیاد. میگم اگر هدف داری دعوت کن، درست دعوت کن. درمان نفاق همین سه تا بسته. اگه میخوایم ما شروع بکنیم، یکی با قرآن مأنوس بشیم، بفهمیم قرآن رو. قرآن درمان نفاقه. وقتی ما رو به ایمان، به اخلاص، به توحید داره هدایت میکنه، ما رو از نفاق دور میکنه. به امر بالمعروف نهی از منکر داره دعوت میکنه، از نفاق دور میکنه. دوم، بر زبانمون مسلط باشیم. اون چیزی که نیت میکنیم بگیم، اون چیزی که واقعا اگرم حرف خوبی نداریم بزنیم نزنیم، سکوت بکنیم. و سوم، از تعریف و تمجید زیاد بپرهیزیم، همون جور که از بدی زیاد گفتن بپرهیزیم. بازم امیرالمؤمنین چقدر زیبا میگه حضرت، میگه در دوستی انقدر دوستی کنین که اگر یک روزی طرف دشمن شما شد به شما ضربه نزند. در دشمنی به اندازه دشمن کنین که اگر یک روز دوست شما شد شرمنده نباشید. یعنی حد رو بفهمید، حد رو، اندازه رو. دیگه میگم دوستی که یک روز دشمن شما شد، یعنی مثلا آقا بعضی چیزا بین شما و خداست، لازم نیست به کسی بگید. نه حالا ما دوست صمیمیم بذار بگیم، نه، بدی کرد، اشتباه کرد، بین تو و خداست. ما که پدر روحانی نداریم، برو اعتراف کن پیشش. بعضی تو دوستیشون هم افراط و تفرید دارن، بعضی تو دشمنیشون هم افراط و تفرید دارن. منافق اینه که در تعریفش از حد میگذرونه. بعضی از آدما رو اینقدر ما تعریف میکنیم طرف رو هوا برمیداره که آقا یه چیزی ما هستیم، تقصیر ما هست، ما میکنیم این کارو. بعضی هم اصلا اون که تعریف هم باید بکنه تعریف نمیکنه، میگه نگیم آقایی برا ما مشکل ایجاد میکنه، خیلی هم ازش تعریف کنی فردا میاد برا ما قیافه میگیره. بابا خب تعریفی که حقشه باید بکنی، حقش اگر از بیش از حد نکنیم. یک کسی اگر یک کار خوبی انجام داده همون رو تعریفشو بکنید، هیچ اشکالی هم نداره، تشویق همیشه بیشتر میکنه. اما اگه آقا ما فدای تو بشیم، تو اگه نباشی بی تو هرگز، با تو عمرن، از این حرفای بی سر و ته، ثمره برعکس. در دشمنی هم همینه. اگر کسی رو میبینیم بدی دیگران رو خیلی میگه، مواظب او آدم باشید. یک ایرام نصیحت شخصی میکنم، اصلا دوست شماست، رفیق خیلی نزدیک شماست، اگه بدی یک کس دیگه رو زیاد میگه مواظبش باشید. شما هم به احتمال زیاد یکی از قربانیان او خواهید بود یا هستید. چون آدم ذاتش همونه، نیست که حالا ما با این 4 تا فقط مشکل داریم. آدمایی که مشکل دارن با خیلی مشکل دارن، دیگه جمعیه. ما در دشمنیمون خیلی چی میگه، نجات پرست نیستیم، با همه یک سری دشمنی میکنیم. انشالله که خداوند متعال ما رو از بیماری نفاق، از بیماری درویی که میگن ذوالوجهین ذواللسانین، درو، 2 تا صورت، 2 زبان، خدا ما رو اهل حق قرار بده و به اسم منافق نبودن ما رو بی‌ادب هم نکنه که آقا ما منافق نیستیم. بعضی بی‌ادبی میکنن میگه ما منافق نیستیم. بی‌ادبی اونم باز یک مریضی دیگر است که میگه لا دین لمن لا ادب له، اگه ادب هم نداری دین نداری. ولی میتونه انسان منافق نباشه و ادب رو هم رعایت بکنه. ان شاء الله خداوند متعال ما رو به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
So let's see if I have any questions. Recite the salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So you remember the code? Everybody had the code, right? Okay, I have. So let's just start with the English and I come to Farsi. If I have many questions in mind that I cannot ask in public gatherings, let's say in a masjid, does that make me a hypocrite? No. Asking question in what kind of environment you ask a question, that's not hypocrisy. Hypocrisy is when you ask a question and you know the answers, but you just pretend to ask the question. That's the problem. Let's say if you say something and your intention is something else. To have a right time and right place, that's not hypocrisy. You just wait for the right time and right place to ask your question. That's perfectly fine. Some questions are personal, some questions are sensitive. The same way in a class, you don't ask any question anytime you want. There's a time for it, there's a place for it. It's the same for even masjid. آیا خوشرو بودن با کسی که در دل از او خوشمان نمی آید نفاق است؟ عین نفاق است؟ یا مصاحبه شغلی که بزرگنمایی میکنیم، مثلا رزومه، این که آیا این هم نشانه نفاق است؟ خوش اخلاقی با کسی که از او خوشتون نمیاد نفاق نیست، چون اخلاق خوش دستور اسلامه که خودت باید خوش اخلاق باشی. اما اگه بری ازش تعریف کنی، ازش در مورد او چیزی بگی که خلافش رو نیت میکنی، این میشه نفاق. اما من خوش اخلاقم، این که نفاق نیست. من آدمیم که به همه لبخند میزنم، چه خوشم بیاد چه نیاد، عادت دادم خودم خوش اخلاق باشم. نمیشه که من به شما میاد صورت همه در حال حرکت باشه، به شما لبخند میزنم، به شما حق، به شما لبخند. عادت کردیم با خوش اخلاقی با همه. این نفاق نیست. اما از اینی که خوشتون نمیاد دروغ بگید که خوشتون میاد، این میشه نفاق. میشه نفاق. در مورد رزومه و امثالهم، بزرگ نمایی کردن، آقا یکی سیستم کاره دیگه. شما از در مورد کارتون دارین حرف میزنین، سبک بیانش توی حالا کار شغلی اینه که شما به یک سبک خاصی بگین. بزرگ نمایی نمیدم. اگه دروغ باشه خب دروغه. اما یه وقت هست مثلا شما منیج داشتین میکردین، حالا اسم تایتل شما بوده مثلا امپلویی، حالا ولی شما میگی من منیج میکردم، منیجر بودم، دروغ نیست دیگه، واقعا میکردین، حالا تایتلش رو به شما نداده بودن. به شرط میگم جایی که خودتون باید تشخیص بدین کجا دارین دروغ میگین و کجا دارین خدای نکرده بزرگ نمایی میکنین. ولی صرف اینکه توی رزومه یه استایل داره، حالا من زیاد آشنا نیستم ولی با بعضی از افرادی که مشورت میکردم صحبت کردم، یکی از کارهایی که تو رزومه انجام میدن یک اسلوب، چارچوب خاص خودش رو داره. شما به یک نحو خاصی باید بنویسید تا اون طرف بفهمه شما چی کاره بودین. ولی حالا مثلا ما بریم یک جا بنویسیم من 4 سال اونجا بودم، 3 سال اینجا بودم، آدم خاکی، ما بوده نبوده اونم فرقی نمیکرد. اینجور خواهشان دیگه جای شغل نیست دیگه. منظور متوجه میشه. همانطور که در کلام حضرت امیر بود، از خصوصیات منافقین مدح و ثنای یکدیگر است. این نکته کمتر در بین ما تاکید شده، اما مدح انسان‌ها در این باب گفتم مدح زیادی، نه مدح تنها. مدح و ثنای زیاد از خصوصیات منافقینه. ولی انسان تعریف بجا رو گفتم باید کرد. ما نمیتونیم همش هم انتقاد بکنیم. بعضی از آدم‌ها رو تعریف کنیم، عجب لباس قشنگی، عجب صدای خوبی، عجب قرائت زیبایی، عجب دستخط خوبی. اینا زیاده روی نیست. زیاده روی ها رو من دارم میگم که حرفای حتی در مورد مدح اهل بیت هم اهل بیت میگفتن اغراق نکنید، غلو نکنید. چارچوب در اندازه خودش. Let me give me a heads up in 4 minutes که من تو 4 دقیقه ختم کنم شد. گفتن آیا میتونیم خمس رو برای سیل زدگان بفرستیم در ایران؟ با دفتر مرجع بپرسین. خیلی از مراجع اجازه دادن ولی بپرسین. بستگی داره از کدوم مرجع باشین، ولی اکثر مراجع اجازه دادن که برای قسمتایی که
بلایای طبیعی هست معمولا اجازه میدن. بپرسین از دفتر مرجعتون، خیلی راحت هست. Now I go to the English question. They said, thank you. They said, have a safe trip to Iraq. Inshallah, I'll pray for all the Zuwar of Imam Hussein to have a safe journey. Alhamdulillah, we have so many of them here tonight with us. I'll keep in mind, inshallah, to pray for all the mu'mineen in our masjid. And I pray, inshallah, you'll be able to go and visit yourself one day. You keep us in your du'as as well, and safe journey for all the visitors of holy sites, inshallah. Is cheating of someone's test haram? You should be the one answering that. Is scamming someone's haram in Islam? Again, you answered that. These are straightforward. Yes, it is. Like if you have any doubt, let me just clarify that. And last question. Is receiving help from a friend who took the exam before you consider cheating and haram? I don't know. Depending on what is the rule of your teacher, if the teacher said do it or not. Again, if it's a cheating, you know when it's cheating, right? You know when it's cheating. So if you get help from your friend that finished their test and they tell you these kind of question comes in your test, and if that kind of stuff, no, it's not cheating. But if the teacher tell you, make sure don't talk to other class, and I have the same exact test for them, and they exactly told you not to talk to them, and you give them all the questions, so of course it is cheating. So it depends. It depends what kind of circumstances we're talking about. And also I pray for all those who just finished their finals. Inshallah, they get the results, good results, and hopefully they find success in the path of their education, as well as, inshallah, spending their winter break with their families, enjoy it in a halal way with their families. And hopefully in these 2 weeks you can, in addition to having fun, you can do something also helpful, maybe help your family, ask your family what you can do for them. Do something that also take advantage of your time, as well as having leisure and entertainment, inshallah. Let's finish with the ziyarah. وَعَجِّلَ اللَّهُمَّ فِي فَرَجِ مَوْلَانَا صَاحِبَ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خير خلق الله يا خاتم النبيين. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين علي بن أبي طالب. السلام عليكم وأيها الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة والسيد شباب أهل الجنة. السلام عليك علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي الباقر. السلام على جعفر إمام الإنس والجان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن مرضانا ولتعجيل الفرج مولانا. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.